oportunidades que podemos encontrar en este país. So going through, yeah, I was just going to say going through a lot of those issues and challenges that we had as a family, I think is what pushed me to become a physician ultimately. But I didn't want to only be a physician taking care of people, which I think is extremely important, and their health, but I also wanted to take care of communities and make an impact on a bigger level. And so that's where not only was I an emergency department physician for 20 years serving at the Veterans Administration Hospital in Houston in Texas, but also I was able to then move into public health, and I started working at the health department, and a small health department first in Galveston, and then I came to Harris County, which, as you know, is 5 million people, third largest county in the U.S. And from there, I was asked by Governor Inslee to become the Secretary of Health for the great state of Washington at the end of 2020, and that's how my journey has begun. Y yo tengo que decirle que a través de todas estas cuestiones, retos, la familia, todo lo que vivimos me motivó a convertirme en doctor. Pero no solamente doctor de personas, que siento que es extremadamente importante porque la salud es sumamente importante, pero también para toda la comunidad, hacer un impacto a un nivel más grande. Estuve trabajando en salas de urgencias por 20 años, en el Hospital de Veteranos, en la Administración de Veteranos, en Houston, en Texas, y después trabajé en salud pública, trabajando en un departamento más pequeño, en Galveston, y después estuve en Harris, que tiene 5 millones de personas, o sea, muy grande el condado, el tercer condado más grande del país. Y no fue sino hasta que después de ese momento el gobernador Inslee me invitó a ser el médico del Departamento de Salud del gran estado de Washington, y así empecé esa trayectoria ahora en el 2020. Wow, Dr. Ponce, if I could say one other thing, which is, as Claudia is speaking, it reminds me of, I've spent so much time in Texas that I actually am understanding quite a bit of what she's saying. I noticed that. I was laughing because I said, oh, he understands Spanish. Sí, no, y lo que le digo es que ahorita, doctora Ponce, estoy viendo que Claudia diciendo las cosas en español, yo creo que pasé tanto tiempo en Texas que de hecho estoy extendiendo bastante. Y la doctora Ponce contesta, sí, eso veo, por eso me reía, porque lo veo que está entendiendo. Exactly. Hablo español un poquito, sí. Sí, qué bueno. This is great because this is why the Latinx and the state wanted to hear. And my sincere appreciation, my love to you as an immigrant, that you're coming from another country. I also came from Nicaragua. Like you say, yes, it's a the land opportunity, and this is why I want many of our people that is listening on the TV and in the radio, they know, that you coming here and you coming to give, not to take, and to contribute. We cannot be more honored to have you as a Secretary of State in this state when the Latino community and another community like Black, Indigenous, and population of color are growing, and a state that have been very conservative. And thank you to also our governor to choosing you, because like you say, for us that we are in the public health arena, we know that sometimes we have to sacrifice one people, but for the good of the community. And we are going to talk that with the COVID-19. Ay, sí, de verdad que le agradezco mucho que esté aquí y bueno, sé que lo que usted está diciendo es lo que la comunidad Latinx quería escuchar. De verdad, es un aprecio sincero, nuestro amor para usted como persona inmigrada. Yo también soy inmigrante, vine de Nicaragua y sí, esta es la tierra de oportunidades. Y por eso es que muchos radioescuchas y personas que nos están viendo en la televisión, en radio, sepan que estamos en este país donde nosotros podemos venir a dar, no siempre a
pedir, pero a contribuir. Y de verdad es un honor que lo tengamos como secretario de Salud en este estado. Es un estado en donde cada vez más y más hay una población más nutrida de latinos, de personas de color, indígenas. Estamos creciendo, no es tan conservadora. Así que tenemos que agradecer al gobernador Inslee que lo haya nombrado a usted, porque de verdad es un honor tenerlo. Y realmente muchas veces es eso, sobre todo cuando trabajamos en medios públicos, a veces hay que sacrificarse por el bien de todos, por el bien de la comunidad. And now we are going to have the question, but before I wanted to say hello. It's always a tradition, to bring those voices of people that is listen us today, and we have a many, salutation from this is a international, and Alexander is from Chile, and he say, "Hola, buenas tardes, hello, Doctora. I hope you are good, you and you." Yes. We also have a lot of community health workers, and we can see here Jasmine Lopez and the rest of our community. Thank you for all you for being here with us today. And the first question, and most important for Dr. Shah, when the governor assigned you as a state secretary of health, that was a big, challenging. First, because the COVID-19 entered in Seattle. And when you took the leadership of the Washington DOA, there were a lot of tension because we didn't know exactly about the COVID-19, everything that we know now. And people were desperate, and there were no vaccine. And there were a lot of challenging. And then you came, and you was a very open person to respond to our community. What did you learn from that experience just when you get your position and have this big challenging? Bueno, primero que nada, antes de empezar con las preguntas, quiero decir hola, como es la tradición que siempre tenemos, de traer las voces que nos están escuchando y que mandan saludos. Por ejemplo, tenemos una llamada internacional de Alexander de Chile que nos dice, nos saluda, muy contento de estar acá. También, por ejemplo, de los trabajadores de la salud comunitaria, Jasmine López. Así que todos ellos están con nosotros el día de hoy. Pero, doctor Shah, ¿cuándo usted fue asignado como secretario del Departamento de Salud? Pues fue un reto muy, muy, muy grande, porque en ese momento COVID-19 estaba ocurriendo en Seattle, usted se vuelve líder del Departamento de Salud, pero hay muchísima tensión porque había mucho desconocimiento de lo que era el COVID-19. La gente estaba desesperada, no sabía qué hacer, habían muchos retos. Sin embargo, usted asume su puesto, pero de una manera muy abierta, respondiendo a la comunidad. Y la pregunta que le hacemos nosotros es, ¿qué aprendió? ¿Cuál es esa experiencia que usted tiene al tener ese puesto y los retos que enfrenta? Thank you, Claudia, and thank you, Dr. Ponce. I would say a couple of things. First of all, you're right. It's hard to remember back. It's almost, let's see, 21 months ago, maybe? Yes, almost. 21 months ago, yeah, almost. I arrived 4 days after vaccines arrived in our state, and we had one of the highest at that point peaks, if you remember. We didn't know what was coming. And, I moved from Texas, completely different everything, to come to Washington, brought my family, my mother who unfortunately passed a few months back, our children, my wife, even our puppy, to Washington, and started over, even though there was nothing wrong with where we were. We were very blessed and fortunate, even in our previous circumstance. And the reason I did it was I wanted to serve.
and I wanted to be able to give back, and I wanted to make a difference. And I felt that what I had to offer at a very difficult time in this state would help others. And I think you're right, Dr. Ponce. Because of my background and the way I see the world, I think it is important for people of diversity to be in positions of leadership. So, when I was that kid growing up in my community, I didn't see a lot of people like me or like you that were in leadership positions, because we oftentimes aren't in those positions. And so it was an incredible honor for the governor to bring me here, knowing that it was a difficult time. And it wasn't because of my background of diversity. It was because of my background of experience in fighting emergencies or handling different issues that brought him to me and brought me to Washington. But ultimately, there's also the other part of this, which is, again, community members knowing that they're seeing people of diversity in leadership. I have one more thing to say after that, but I'm going to stop there because I've said a lot for Claudia. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, son dos cosas, doctora Ponce, que usted menciona, porque ¿qué habrá sido? Unos 21 meses. Sí, hace 21 meses. Yo llegué 4 días después de que llegaron las vacunas al estado de Washington, cuando en esos momentos había uno de los picos más altos. Y bueno, yo vine, me traje a toda mi familia de Texas, todo completo. Me traje a mi mamá, que desafortunadamente falleció hace unos meses, traje a mis hijos, a mi esposa, a nuestro cachorrito, nos los trajimos a Washington y empezamos de cero. No es que hubiera venido de algo malo, pero tuvimos muchas bendiciones de poder estar aquí y de poder, como habíamos hablado, de poder servir, de devolver un poco de todo lo que hemos recibido. Y sí, cuando yo vengo aquí a este estado, tenía esa idea de poder ayudar a los demás. Y sí, doctor Ponce, como usted dice, también mi bagaje cultural, lo que yo soy una persona diversa y que es raro ver gente como nosotros en puestos de poder. De chico en mi comunidad, pues no había muchas personas como usted y yo en puestos de poder. Y yo tuve este increíble honor de ser invitado por el gobernador del estado de Washington, que se comunicó conmigo. Y bueno, yo sé que fue no solamente por cómo soy y de dónde vengo, pero también me llamó por mi experiencia, porque yo he luchado en emergencias y últimamente por eso vine al estado de Washington, para poder también tener un puesto de liderazgo en donde seamos nosotros ahora los que podemos tener esos puestos de poder. Y hay una cosa más que ahora les quiero decir. Thank you. It dawns on me that we've had one of the better responses in the country. And when you have a transition, as I came in, it's important to be able to lean on a team and a community of people who are supportive of that mission. And I cannot say enough about our health team at our department that works so hard, day, nights, weekends, holidays, 20 hours a day, 22 hours a day. Sometimes it would feel like that's all they were doing 7 days a week. And this incredible effort to protect our state. And it was very divided at that time. Unfortunately, it got even more divided with vaccines even later than then. But I will say one other thing, which is the one thing I've also learned, in addition to having a team, is that the team should also help reflect the diversity of community. So one of my accomplishments, or proudest accomplishment, is bringing our communications and equity director
Elizabeth Perez, to the leadership position at our department. Somebody who is so gifted, so talented, and also so humble in how she approaches her work. And she's also a Latina who is incredibly committed to diversity and equity and all those other aspects of what also makes us such a great, incredible community of people. So it's that example of how do we not just join a team, but we also help to strengthen a team that ultimately gets us through difficult moments like COVID-19. Y la cosa es que una de las cosas más importantes que nos hizo responder bien a esto fue no solamente la transición en la que yo empiezo a trabajar, pero el poderme apoyar en un equipo y en una comunidad, personas que apoyan y apoyaban la misión de una manera increíble. El equipo de salud trabajó días, noches, fines de semana, días festivos, a veces eran 20 horas al día, 22 horas al día, parecía que estaban trabajando los 7 días a la semana. Fue un esfuerzo increíble lo que estas personas hicieron para proteger a nuestro estado. Y aunque hubo divisiones y desafortunadamente más división aún cuando pasó lo de las vacunas, el poder tener un equipo de esa magnitud y que refleja, porque es bien importante que refleje la diversidad de toda la comunidad, es un logro increíble. Y por eso es que estoy muy orgulloso de nuestra directora de comunicaciones, Elizabeth Pérez, que ella es una líder talentosa, llena de verdad, muy buena, humilde, que se enfoca en la comunidad, es una latina comprometida con la diversidad, la equidad, así que ese tipo de cosas hace que nuestro compromiso para las personas sean lo mejores. Es un gran ejemplo de unirse a un equipo y fortalecernos y atravesar toda esta situación de COVID. Thank you. I'm sorry to hear about you, mom. Even, very hard, the COVID-19, the new job, the challenging. But it's good that you are with your family. Welcome to this beautiful stay. And I hope we have treated you well as you deserve. Yes. I wanted to comment on what you say to reflect, and also to let you know that as a community members working with community health workers in the state that are trusted members of the community, you see, here there's 22 people. Most of them are from here. We have people from Pasco, Olympia, Snohomish, plus people, in Maryland. We have people in Sunnyside, all around, and they are, thank you to you, is that I am a witness of that, what you say, because either were a lot of conflict, one thing that the Washington DOA do was listen to the community and bring representatives from the community like Elizabeth, to listen to us. And that was very important. And this is either we have the vaccine and they, yes, they were a little thing that was together working and that because you listen, like changing, the website in Spanish and getting another languages that was in English, like, giving support in PPE to all of us. I get a lot of PPEs from the Washington DOA supporting in relief. And your staff, I don't believe they work 24 hours. I believe they work 48 hours, and you have a very strong team. And the communication, the fact that you are here talking with me, this is speak wonderful about our leader, a leader, because, I admire you because I know for us as a Latinos, as a people of color, we have to work in 4 times, to demonstrate our capacity. And I can see that in all your certificate, you have a science. I feeling that I am talking with some scientists here, plus, the community health worker. But I wanted to say thank you in names of all these migrants that you listen. And thank you for continue to do that. And we are going to talk soon, but I wanted to have a space for Claudia, and we are going to have some
commercial to giving you some space. Sí, le agradecemos y nos sentimos mucho la pérdida de su mamá, porque aparte fue la dificultad del COVID-19, un nuevo trabajo, los retos, pero qué bueno que está con su familia y bienvenido a este hermosísimo estado de Washington. Pero reflexionando lo que usted decía, ¿no? Es un honor tener a este grupo de salud tan fuerte que trabajó tanto y nosotros tenemos escuchas que están por todos lados, están en Pasco, en Olympia, en Snohomish, tenemos a personas en Sunnyside y son testigos de lo que usted está diciendo. Y el Departamento de Salud del Estado de Washington, de verdad nos encanta escuchar que están teniendo a personas como Elizabeth, que representa a nuestra comunidad, personas que son importantes y que juntos podemos trabajar. Y también, por ejemplo, lo hemos visto, lo que ustedes han hecho en el departamento con los cambios, por ejemplo, la comunicación, que no solamente es en inglés, pero que difunden las cosas en diferentes idiomas, dando apoyo con los equipos de protección especial. El Departamento de Salud mandó mucho equipo de protección especial en Washington, apoyo, alivio. El personal, yo siento que usted dice que trabajaba 24 horas, yo creo que estaban trabajando 48 sobre 48, un equipo muy fuerte en la comunidad y eso habla volúmenes del líder. Así que admiramos muchísimo el trabajo, el que tengan a tantos latinos y a personas de color que se tienen que esforzar más que todos en trabajar. Nosotros tenemos que trabajar 4 veces más que otras personas para demostrar nuestra capacidad. Pero de verdad, muchísimas gracias. La comunidad inmigrante escucha y ahorita vamos a hacer una pausa para los comerciales, pero queremos escuchar mucho más de usted. Before we go to commercial, if I can just say one thing about Claudia, I am amazed. I mean, wow. I mean, she like word for word, she is doing this. This is amazing. So thank you, Claudia. Really, really appreciate everything you're doing. Antes de ir a comerciales, que está contento que Claudia le está interpretando todo. Muchas gracias. My pleasure. Lo más precioso que tengo en la vida son mis hijos. Como madre trabajadora, tengo que protegerlos y la mejor forma es vacunándolos contra el COVID-19. Nosotros ya nos vacunamos. ¿Y tú? Este mensaje es patrocinado por Community Health Worker Coalition for Migrants and Refugees y el Departamento de Salud del Estado de Washington. Las vacunas te contagian con el virus de COVID. Mentiras, qué falsedad lo que lees, no te dejes engañar. Ay, mamá, no necesito vacunarme porque ya me dio COVID. Mentiras, qué falsedad lo que lees. Y volvemos a este interesante programa. Welcome again to this beautiful interview. I really enjoy Claudia and Dr. Shah and everything that you're sharing with us. Thank you, thank you. Now, everybody's going back to school. And then, I always say in my program, the COVID-19, we forgot about COVID-19, but he doesn't forget about us. We still having people in the hospital, some people dying for COVID-19 every day. Some people is getting the COVID-19. We know that there is a period where we get protection, but we need more protection. And this is why we need to keep working to vaccinate people. But what is the challenging and what is some solution that you are thinking we can work together with the community, especially, the Black, Indigenous, and people of color for now that the children are going back to the school and the youth? Bueno, muchísimas gracias de verdad estar en esta lindísima entrevista. Nos encanta escuchar lo que nos está diciendo Dr. Shah. Y ahora hablando sobre el regreso a clases. Nosotros sabemos que, pues, como dicen, nosotros nos olvidamos de la COVID, pero COVID no se ha olvidado de nosotros. Todavía hay muchas personas en los hospitales, gente que muere todos los días por la enfermedad, gente que se contagia todos los días y sabemos que tenemos que protegernos, seguir trabajando con la vacunación y enfrentar todos esos retos. Pero,
¿Cuál será la solución? ¿Qué cree usted hacer para juntarnos todos como comunidad, la comunidad negra, de color, indígena, ahora que los niños regresan, los jóvenes regresan a la escuela? You know, we've done a lot, Dr. Ponce, already. Our Power Provider Initiative, we're working with, 60, 70,000 healthcare providers across the state to remind people the importance of vaccinations. Our caravan efforts, over 700 community events where we essentially said, look, do you need us to come and help and support the work in community? Our vaccine collaboratives, both in the private sector with big companies, small companies, but also with communities and community members to make sure that we can, at the end of the day, remember that it's not just about vaccinating quickly, but also equitably. So we've done a lot thus far. But when you talk about children and kids, this is a particular area of interest for me. I say that not as a pediatrician. I'm an adult doctor, not a pediatrician. But I don't look at it just as a public health professional, as a doctor, or even as a secretary of health. I look at it as a father. We have 3 amazing, beautiful children. They are now Washington school children. They're all in, from middle school to elementary. Our youngest is starting kindergarten this week. And so, from the perspective that I would say and share with community members is as a parent, the perspective of a parent. So let me pause there, let Claudia say that, and then I'll come back and explain more about that. Bueno, doctora Ponce, usted sabe que nosotros hemos hecho mucho, por ejemplo, empoderar a los profesionales de salud médica. Pudimos lograr que 60,000 o 70,000 realmente estuvieran trabajando para poder ayudar a que la gente entendiera lo de las vacunas, su importancia. Hicimos las caravanas, más de 700 que fueron a diferentes eventos. Y siempre preguntando a las comunidades cómo podemos ayudarlas, cómo podemos a dar apoyo a la comunidad. Así que con esta colaboración de vacunas, no solamente con la comunidad, pero también con las empresas privadas, grandes y medianas, comunitarias, pequeñas. Pero la idea era de que la vacuna fuera rápida, pero también equitativa. Y se ha hecho mucho. Pero en el área de los niños, esa área es bien importante para mí. Y no hablo como pediatra, porque soy médico de adultos. Tampoco lo miro como un profesional de salud pública, ni como el secretario del Departamento de Salud. No, lo veo como padre de 3 niños increíbles, hermosos que yo tengo, que ahora son estudiantes de las escuelas de Washington. Uno en la secundaria, otro en la primaria, y el más chiquito que empieza el kinder. Entonces, desde esa perspectiva es que yo comparto esto como un padre. 3 things that I would say. One is that I don't know any parent whose health and well-being of their child is not number 1 in their hearts. That is such an important piece for all of us. Number 2 is that at the end of the day, we know that there are so many ways that you can protect your children. One is to not listen to misinformation, or when someone is actually targeting, which is called disinformation, targeting communities so that they don't do the right things or don't do the things to keep their families protected. And that's where the misinformation around vaccines has been so hard, because, we have to recognize that nothing is perfect. Yet vaccines have been our best hope about how to end this pandemic. And that's what we're seeing now. And I think large part of that, not all of it, but a large part of that has been vaccinations. But bueno, de las 3 cosas que les quiero decir es, primero que nada, yo no conozco a ningún papá que no ponga la salud y el bienestar de sus hijos como número 1 en su corazón. Esa es una parte muy importante. Y la segunda es que al final del día,
sí puede haber muchas maneras en las que nos podemos proteger, pero hay que acordarse de la misinformación, que es esa información incorrecta que la gente recibe, o también la desinformación, que es aquella en la que el objetivo es una comunidad en particular y que evita que la gente se pueda proteger. Y la vacuna, ya sé que nada es perfecto, pero sabemos que la vacuna es nuestra mejor esperanza para poner fin a la pandemia. Y en gran parte lo que se ha logrado es debido a la vacuna. Thank you, Claudia. The third thing the third thing is that as kids come back to school, as schools come back, we have issued new guidance that really recognizes, again, where we are in this pandemic currently, what we have committed to, and also the things that people can do to keep their kids, teachers, other family members, the whole ecosystem, the whole grouping around schools healthy and safe and protected. And the reason I said that as a follow-up to being a father and having 3 children in school is that it's not just about my 3 kids. Many of our team members have their children in schools. And many of our local health community members, health departments, healthcare providers, doctors, nurses, community health workers. By the way, shout out to promotoras. I have to say, hard, yeah. We know that kids and children are so important to us. We want to do everything we can to protect them, while we also allow them and help them be successful in school, in life, and in-person learning. And so that's what our focus is, and that's what this guidance is. So hopefully people can go to our website and get that guidance and really understand what we're trying to do. Again, get vaccinated, get boosted. If you're in a situation where you need to, wear a mask. We want schools to, think about ventilation and open windows and things like that, or take classes or even recess outdoors. But we also want to make sure that people are focusing on testing. And all of these efforts together will ultimately make our kids successful during the school year. And that's what all of us want. Bueno, y la tercera es que regreso a lo de los niños. Y por eso es que es muy importante recordar que tenemos nuevas pautas o directrices que reconocen que tenemos una pandemia y cuál es nuestro compromiso, para que entonces todos, los niños, los maestros, la familia, nuestro ecosistema como un todo, nuestra casa, todos estemos saludables, seguros, protegidos. Y regreso al hecho de que soy papá y que tengo 3 hijos en las escuelas, pero no solamente son los míos, son los hijos de todos los miembros del equipo que también van a la escuela, toda la comunidad de los servicios de salud, doctores, enfermeros, miembros de personas, de trabajadoras comunitarias de salud. Y aquí le echo un grito de saludo a todas las promotoras. Entonces, todos los niños son muy, muy importantes y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos, para que podamos ayudarlos a que tengan éxito en la escuela, en la vida y también para que puedan aprender. Así que tenemos que enfocarnos en esas pautas que se dictaron y yo los invito a que vayan a nuestro sitio web y que las vean para que las puedan entender, porque lo que es importante es la vacunación, las vacunas de refuerzo, también mantener el uso de las mascarillas cuando sea necesario, mantener las escuelas bien ventiladas, si hay la oportunidad de abrir ventanas, que las clases algunas estén a la intemperie, que los recreos sean afuera y hacer las pruebas de análisis de ver si alguien tiene COVID, porque son todos estos esfuerzos que juntos, últimamente, van a permitir que nuestros niños tengan éxito en las escuelas, que eso es lo que queremos todos. One quick thing, Dr. Ponce, is that these are not requirements, these are recommendations. We know that behaviors and changing behaviors is ultimately how we're going to continue to be successful in this school year. Y última cosa, doctora Ponce, les recuerdo que estos no son requisitos.
son recomendaciones, porque el comportamiento puede ir cambiando nuestro comportamiento y eso últimamente es lo que nos va a llevar al éxito. Thank you, Dr. Shah, and please remember the 3 big advice that our State Secretary of Health telling us. 1, he doesn't know any father that doesn't take care about the well-being of the children. 2, protect your children, and if they go out and in a public place when there's a lot of people, you have masks, please using the mask, keeping distance. And the other thing is the guidelines. And these are recommendations, but the recommendation of an expert that is also a father of 3 beautiful children that are today Washingtonian. Bueno, muchísimas gracias, doctor Shah. De verdad que estas 3 cosas no se les olviden. La primera, que todos los papás quieren lo mejor para sus hijos. 2, proteger a nuestros hijos cuando salgan, que si están en un lugar público, que usen sus mascarillas, que tengan su sana distancia. Y número 3, las pautas, que son una recomendación, pero una recomendación de un experto, padre de 3 niños lindos que ahora son washingtonianos. Exactly. And we are going to go a commercial and we continue with our guest of honor. Vamos a comerciales y continuaremos con nuestro invitado de honor pronto. El COVID-19 es un virus que se transmite por el aire, lo cual me da miedo pensar. Y aunque una máscara es un método de protección, la vacuna te da un escudo extra. La vacuna puede evitar que experimentes síntomas graves, hospitalización e incluso la muerte, especialmente si recibe las vacunas de refuerzo. Y protege a quienes te rodean, incluidas las personas que más te importan. Así que vacúnese o refuerce su vacuna hoy y protéjase a usted y a sus seres queridos del COVID-19. COVID-19 es un virus chiquito que quería destrozar el mundo. Se metió en un cuerpo de una persona y contagió a muchas personas más. ¿Y ustedes sabían que ya casi está por todo el mundo? Tenemos que cuidarnos, comer fuerte y hacernos saludables, comer manzanas y frutas. Ya se me borró el virus. Regresamos, güey. I love your commercials. Thank you. Yeah, thank you so much. And Atiana, she is the little community health worker. You know, our artists are the children of the community health worker. Then, you know, gotta start them young. Yes, exactly. She is in Giacomo, and say hello to her, and she's listening to us. Thank you for this video. We have many people. We have Maria Moreno. She says hello. Martinez Betty. She is from Pierce County. Jacqueline Ponce from Maryland. Jasmine Lopin for Federal Way. Rolando from Olympia. Isabel for Sunnyside. And Giustuani Carreño from Colombia. Big kiss to all our Colombian people. And Norma say, wonderful program today. I know 2 people asked a question for you, Dr. Shah, but they have been answered. You know, one was, what do you do in your position? And I believe you explaining very well. And we are going to continue. One thing that I wanted to ask you, Dr. Shah, and I know that you have been thinking about that, is how this new guideline for how to go back to a school safe are going to be distributed for people that doesn't speak English. And this including, you know, Spanish. As made you know, that we have a lot of indigenous population. Most of them are far working, you know, in the field in Giacomo, in Skye, in Snohomish, in Olympia. They work sometimes more than 8 hours under the sun. And when they go back to the home, they are very tired. And there is multi-generation. Maybe, you know, they are the first generation, they don't speak English, but the children go to the school and they speak English and they get the guidelines. But
a child can interpret it very well or no, and it's good that the father also be involved. How the Department of Health are thinking about those challenges, how you are going to, how this challenge of language barrier will be addressing from this family that had multi-generation, but not only in the Latinx, now we're getting a lot of refugees from Ukraine. In this case, people doesn't speak English, they speak another language. Are you thinking on all those challenges as a Department of Health? Gracias, doctor, que está aquí de vuelta, y agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando. Algunas personas como María Moreno, tenemos a personas como Yasmín y Rolando, Isabel, de diferentes lugares. Tenemos a la señora Carreño de Colombia, muchos saludos a Colombia, Norma, pero estamos aquí encantados. Un par de preguntas se hicieron, usted ya las respondió. Una era sobre lo que usted hace en su puesto de trabajo, y ahora continuamos con una pregunta, doctor Shah, que es: con respecto a estas pautas o directrices, usted sabe que es importante que tengamos estas pautas para regresar a la escuela seguros. Sin embargo, sabemos que también hay muchas personas que no solamente hablan inglés, pero que hablan otros idiomas, como el español, pero aún entre nuestros hispanoparlantes hay muchas personas que hablan lenguajes indígenas, personas que trabajan en los campos, en Yakima, en Snohomish, en Skagit, en Olympia, y son personas que trabajan más de 8 horas al día bajo el rayo del sol, y llegan a casa y están agotados. Y estamos hablando de familias multigeneracionales. Puede ser que la primera generación no habla inglés. Los hijos a lo mejor están hablando ya inglés porque van a la escuela, pero sabemos que los hijos a veces interpretan las cosas y a veces no. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando estamos hablando? ¿Cómo puede el Departamento de Salud ayudar a poder sobreponernos a estos retos de las barreras del idioma para una familia multilenguaje, que no solamente son Latinx, porque ahora tenemos muchos otros idiomas, tenemos los refugiados de Ucrania, pero básicamente personas que no hablan inglés, que hablan otro idioma? ¿Cómo van a llegar a ellos? No matter who you are, what you look like, where you live, we want to make sure that you have the opportunity for health. That is our goal. That is the commitment that we have. That's what we as a team, what we believe in. And there is no doubt that because of that belief, that when we share resources, which we have with schools and with families and obviously through daycares, that we want to make sure that that information is translated, that it's culturally appropriate. We've translated into dozens of languages. I think our latest guidance is in 36 languages, including Spanish, and the versions of translation are also available on our website. So we do not want to be the barrier for somebody to get information because we didn't do our part to get information in a language. Again, no matter who you are, what you look like, where you live. I've said this for the year and a half plus that I've been here. We want to make sure you have the opportunity for health. And that's what we're committed to doing, and we're going to continue to do that. Bueno, y no importa cómo es uno, ni cómo se ve físicamente, ni dónde vive. Lo que queremos es la oportunidad de que todo el mundo goce de buena salud. Esa es nuestra meta, ese es nuestro compromiso, eso es lo que todo el equipo cree, eso es lo que creemos todos sin duda alguna, y hemos compartido recursos con las escuelas, con las familias, con las guarderías, información que ha sido traducida y que es apropiada culturalmente hablando, y se ha traducido a docenas de idiomas. Ahora tenemos 36 tipos de traducciones, diferentes versiones en el sitio web, incluido el español. Así que les digo, no queremos nosotros ser una barrera de información por no haber hecho nuestro trabajo. Así que hay información en diferentes idiomas, porque lo repito, no importa quiénes son, ni cómo nos vemos, ni dónde vivimos. Después de 1 año y fracción que yo he estado trabajando aquí en el Departamento de Salud, ese es el compromiso que tenemos.
Thank you, Dr. Shah. I can't believe the time passed faster, and and I wish you can have more time with us. It's not going to be the last one, the last interview, but thank you from the bottom of my heart, and for being here and talking to our community and in the language that they need to listen. And all my best for you. I know you need to run because you have, as many of us, other obligation, and of course you are a very busy person, and this is very, very appreciated. Ay, doctor, muchísimas gracias, de verdad, el tiempo voló, pero le agradecemos encarecidamente que usted esté aquí con nosotros y que esperamos que no sea la última vez. De verdad le agradezco con la mano del corazón el que usted esté aquí con nosotros, hablando con nuestra comunidad en el idioma que ellos necesitan para poder escucharle. Así que le deseamos todo lo mejor. Sabemos que usted tiene que correr porque es una persona muy ocupada y tiene muchas cosas que hacer, pero se lo agradecemos muchísimo. Thank you, Dr. Ponce. I can't say enough. I think, regardless of whether it's COVID-19 or whether it's the flu or whether it's smoke or whether it's wildfires or whether it's climate change, whether it's monkeypox and MPV that we're seeing now, is that we have to stay connected and we have to stay supportive of each other. And, when I speak about the information, you can tell that the information is the information. You can get, many people to give you the information. Hopefully you get it from the right places, right? So it's correct information. But when I speak about community, I speak from the heart. And it's because of that background. And I hope that the community members that are listening and watching today will recognize that ultimately, no matter, again, who you are, this is a place where you are welcome. And we want to make sure you're welcome and that you also do your part to help yourself, your family, your community, and ultimately all of us so we can all stay safe, healthy, and protected for this, as well as a whole host of uncertain things that will come in the future. So when I speak of community, I speak of diversity, I speak of language, I speak of culture, I speak from heart because that's what I've experienced my entire life. And I hope that you will hear that and honor that as well. And it's just been such an incredible honor to be with you and Claudia today and all your listeners and watchers. I just hope that we have an opportunity to do this again. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Ponce, de verdad, independientemente, ya sea COVID-19, sea la influenza, el humo, los incendios forestales, el cambio climatológico, la viruela del mono, tenemos que permanecer conectados, apoyándonos unos a otros, porque lo importante es obtener información, esperando que obtengamos la información de fuentes fidedignas, porque muchas personas necesitan esa información y esperamos que sea la correcta. Pero cuando yo hablo de comunidad, hablo del corazón, porque es lo que es nosotros, y espero que las personas que nos están escuchando y que nos estén viendo vean que independientemente de quiénes seamos, este es un lugar que le da a todos la bienvenida, que ustedes hacen su parte, ustedes tienen que ayudarse a ustedes mismos, a su familia, a su comunidad, porque entonces así todos vamos a ser una comunidad segura, saludable y que nos podemos proteger de las cosas que vendrán en el futuro. Pero la diversidad, el lenguaje y la cultura, todo eso es muy importante, son las experiencias de vida y espero, de verdad, ha sido un verdadero honor estar aquí con ustedes y espero que no sea la última vez, doctora, ha sido un placer. Thank you, Dr. Shah. I can tell you are a leader that speaks with the heart. Gracias, Dr. Shah. Veo que usted es un líder que habla con el corazón en la mano. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy les voy a dar unos consejos para protegerte del coronavirus en este regreso a clases. La mascarilla. La vas a necesitar para que no permitir que el coronavirus entre a tu cuerpo. The coronavirus is a little germ that killed many people in countries. Hola, mi nombre es Manuel. Yo estoy vacunando
puedo ir a la escuela. Every day is perfect with Reese. Like me, she's an athlete, and like all great athletes, she needs fuel to be her best. If I could run like that, I would be unstoppable. No le cambies. Estás escuchando BT Radio Universal.